again, welcome to this channel. For our returning subscribers, sa mga nanonood na po ng vlog namin, thank you so much po ulit. And ayan, so ito po yung ating driver. Yan. So medyo hindi pa natin siya ulit gagambalain kasi nagda-drive siya at medyo traffic po sa papunta pupunta po kami sa Mount Charleston. So dito po kami nakatira sa Las Vegas, and about an hour away from Las Vegas ay meron pong snow. Let it go, can't hold it back anymore. Though medyo late na, March na, patapos na yung winter, pero okay lang yan. So maglalaro po kami mamaya ni Ian sa snow kasama ang aming puppy, sama si Gucci. So naka-boots na po siya. Yan, ready na. Meron din siyang jacket sa likod. So mamaya makikita niyo po yung outfit ni Gucci. So kung nakita niyo, syempre po sa mga nakasubscribe na, nakita niyo na po yung outfit niya nung last time, yung dog modeling na video niya. So siya po yun. Ayan. At so samahan niyo po kami sa pagpunta po namin sa snow. Ayan. So alam ko na walang snow sa atin sa Pilipinas. Kaya nung nakapunta na po ako dito at syempre nakatry na mag-snow. Sobrang saya po mag-snow, pero sobrang lamig din. Para sa amin ni Ian, gusto namin na mag-visit lang pag may snow, pero ayaw namin titira sa mga area na maraming snow. So dito po sa Las Vegas, sa mga nakakaalam po ng lugar na Las Vegas, I think sobrang popular naman yun sa atin sa Pilipinas, di ba? So Las Vegas, dito po ay disyerto. So hindi po nag-snow. Minsan nag-snow, pero siguro mga once every 5 years or 10 years. Pero ayun, maraming casino, marami pong sugalan dito. Ayan. So buhay na buhay yung syudad 24/7. At yan, so update po namin kayo ulit mamaya pag nandun na kami, kasi ngayon sobrang traffic. Tignan nyo po guys, medyo traffic. Gucci, saan mata mo? Gucci, saan mata mo? Sa Starbucks si Gucci. Grabe naman si Gucci sa snow. Lovely. Yan, so medyo nagutom po tayo sa drive. Nag-stop over kami sa Starbucks, and look at that, meron pa silang message. You got this daw. Charing. Yun na nga ang ating pagkain. Tinapay lang. Since pupunta na kami sa snow, ayoko na mag-frappuccino, so tinapay lang. Kain tayo guys. Ang in-order ko ay pumpkin pistachio. So sobrang kakaiba yung lasa niya. Parang masarap pa rin. Natry na ba yung dark chocolate pistachio, yung Dubai chocolate? Sobrang sarap nun. Kaya anything pistachio lately, nagugustuhan ko talaga. So yan, malapit na tayo sa snow guys. Papakita ko po sa inyo. Ayun na po yung bundok na pupuntahan natin. No! It's snowing! Gucci, are you eating the snow? Are you eating the snow? Nakain mo yung snow? Come on, try it. Eating it now, Mahal? It's eating it now. Is she eating it? She does. Yeah, it's the water. Ooh, so good. It's cold. It's like a snow cone. Let it go, can't hold it back. Gucci snowman. Once there was a snowman. Once there was a snowman, tall.
toasted. Mahal. Oh, yeah, Michael? I don't know if we've used that. There's. Hey, the Mahal, enjoying the snow? Oh, yeah, Mahal? Nice. Oh, my, she's gone. Yep, she's going potty. Caught you red-handed. Huli ka! Oh, good job. Huli Good. ka! Look at this. Snow. 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 You should have a twig. Cookie for snow. Whee! Whee! She was like, it melts in my mouth. Do you give her Ice ice? cream. I know, she doesn't like ice. Ice cream. Ice cream, ice flavor. It's an ice cream, ice flavor. Spoiled. Goodie. Ay, may pala may picturean. It's out now. It's picking up.